நான் இங்கே வந்து வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக இருக்கிறேன். ஸோ இது வந்து இந்த கல்லூரியில் இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுக்கு இட் இஸ் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறோம். முக்கியமாக ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது. இது வந்து ஒரு சமூக பணி கல்லூரி, சோஷியல் ஒர்க் காலேஜ். பொதுவாக வந்து செக்ஸ் ஒர்க் அப்படின்னு இங்கே நீங்கள் பேசுகிறப்போ வந்து இது அது வந்து ஐ சி இட் அஸ் அ ப்ரொக்ரெசிவ் வேர்ட். அது வந்து ஒரு முற்போக்கான வார்த்தையாக நான் பார்க்குறேன். வாய் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து செக்ஸ் ஒர்க் இல்லைன்னா பாலியல் தொழிலாளி அப்படின்னு நீங்கள் பேசுகிறப்போ என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னால் அவங்களுடைய உரிமைகளை பற்றி பேச முடியும். when you speak about when you use the term sex work, you can speak about the rights of the sex worker. ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு உங்களுக்கு ப்ராஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் லிங்க் டு மொராலிட்டி, அறநெறி அப்படின்னா வார்த்தையோட நீங்கள் வந்து யாராவது அவ்வளோ எளிதாக வந்து மதங்களையும் அறநெறிகளையும் வந்து நீங்கள் வந்து எளிதாக கேள்வி எழுப்பவே முடியாது. கேட்டால் என்ன ஆகும்னா அது பயங்கரமாக பேக்லாஷ் ஆகும். ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து பாலியல் தொழிலாளி அப்படின்றப்போ தொழிலாளியாக நீங்கள் அதை வந்து வரி வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது தொழிலாளிக்கு உரிமை இருக்கிறது, அவருடைய உரிமைகளை பேச வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பை வந்து இந்த வார்த்தை வந்து கொடுக்குது. ஸோ ஆகவே வந்து த வேர்ட் செக்ஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ப்ரொக்ரெசிவ், ஐ சி இட் அஸ் அ ப்ரொக்ரெசிவ் வேர்ட். ரெண்டாவதாக வந்து என்னன்னா சென்னையில் இப்படி ஒரு இடத்துல நடக்க வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் கட்டாயம் நடக்க வேண்டிய சூழலில் தான் இருக்குது. ஏன்னா எல்லா மெட்ரோ சிட்டிஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க, இந்தியாவுடைய மெட்ரோ சிட்டிஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குறிப்பாக வந்து டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா 3 இடத்துலையும் வந்து டெசிக்னேட்டட் செக்ஸ் ஒர்க் ஏரியா இருக்குது. சென்னையில் வந்து அப்படி ஒரு ஏரியா கொண்டு வரணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய டைலாக் இருக்குது. அப்போ கொண்டு வரப்போ இந்தியாவில் வந்து பாரம்பரியமாகவே வந்து இங்கே வந்து இது ஒரு ஏரியா தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய டிபேட்ஸே போயிட்டு இருக்கு. இதில் வந்து எல்லாமே என்னென்னா இது லிங்க் மொராலிட்டிக்கும் நீங்கள் வந்து ஒர்க்குக்கும் இப்படி நடக்கல சண்டேல தான் வந்து கொண்டு வரணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. இப்போ வந்து டெசிக்னேட்டட் ஏரியா வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது எனக்கு வி ஹேவ் டு டிபேட். நான் வந்து நம்ம வேணும், அதை வந்து நம்ம விவாதத்துக்கு உட்படுத்த வேண்டும். நான் அதுக்கு உடனே வந்து வரணுமா முடிவுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லல, பட் விவாதத்துக்கு உட்படுத்தலாம். ஆனால் அதே நேரத்தில் அப்படி ஒரு இடங்கள் இல்லாதனால என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. என்னன்னா வி கால் இட் அஸ் இன்விசிபிள் சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நகரங்களை பேசுகிறப்போ வந்து பேசுவோம். இல்லைன்னா இன்விசிபிள் சிட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம பார்க்குறது ஒரு நகரம், நமக்கு கண்ணுக்கு ஒரு நகரங்கள் மட்டும் ஒரு நகரம் மட்டும்தான் வெளிப்படும். ஆனால் இன்னொரு நகரம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியவே தெரியாது, என்ன நடக்குன்னே தெரியாது. ஸோ அந்த இன்விசிபிள் சிட்டிஸில் பல கொடுமைகள் கொடூரங்கள் எல்லாமே வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக வந்து பாலியல் தொழிலாளிகளுக்கு வந்து பல கொடுமைகள் கொடூரங்கள் எல்லாமே இந்த மறைக்கப்பட்ட இன்விசிபிள் கண்ணுக்கு புலப்படாத இந்த நகரத்தில் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரியான கண்ணுக்கு புலப்படாமல் நடக்கிற விஷயங்களை எப்படி அன்லெஸ் இட் பிகம்ஸ் விசிபிள் வி கேனாட் டூ எனிதிங். கண்ணுக்கு புலப்படும் வரை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. கண்ணுக்கு தெரியாமல் நடக்கிறப்ப என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுடைய உரிமைகளை இதையெல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஸோ ஐ ஃபீல் இட் இஸ் நெசசரி டு ரெகனைஸ் த ஒர்க் ஆஸ் செக்ஸ் ஒர்க். ஸோ அந்த வகையில் சென்னையில் வந்து ஒரு பெரிய வந்து டிபேட் நடந்துருக்குன்னா பாலியல் தொழிலாளர்களுக்கு இடம் கொடுக்கணுமா, டெசிக்னேட் ஏரியா வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இப்படி ஒரு கருத்தரங்கம், இப்படி ஒரு டிஸ்கஷன் இங்கே நடக்கிறது வந்து இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் த ரைட் டு செக்ஸ் ஒர்க்கர். பாலியல் தொழிலாளர்களுக்கான உரிமைகளுக்கான ஒரு முன்முயற்சியாக இதை வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம். அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்க அனைவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். குறிப்பாக வந்து SIAAP ஆர்கனைசேஷனுடைய ஷியாமலா நட்ராஜ். ஸோ I welcome for the program and I welcome Shankari from Nirangal to moderate the session. பல்வேறு மக்கள் தரப்பு மக்களையும் நாங்கள் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி. I hand over the program to the person. Happy to welcome again all of us and also specifically the women and from Vadamalar and other men and trans people in sex work from Sahodharan and other organizations who are whose lived experience. அவங்க வந்துட்டாங்க, அவங்களோட வாழ்க்கையை நான் கொடுக்கிறேன். ஸோ அவங்களே வரவேற்கிறோம். I think I should hand it over to Dr. Shyamala Nataraj to make the presentation, but just wanted to say சென்னையில் வந்து வானவில் பேரணி வந்து நேரி நடந்தது. இதை தாண்டி I'm very happy to welcome you all to this program, and so we will start with talking about in this Pride month, just as LGBT community or marginalized community, the sex worker community is also a marginalized community. So I welcome Dr. Shyamala Nataraj to make a presentation on this.
All right, thank you very much for that welcome. ரொம்ப நன்றி. இந்த ப்ரைடோட சேர்ந்து செக்ஸ் ஒர்க் ப்ரோக்ராம்ஸும் நடத்துறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் மத்தியிலையும் வேலை பார்த்தோம், அதே சமயத்தில் LGBTQ கம்யூனிட்டி மக்கள் மத்தியிலையும் வேலை பார்த்தோம். And I'm now talking about almost 30 years ago when we started work, which was in the context of HIV prevention. And so we actually started working with vulnerable populations who were vulnerable at the time we thought to HIV. But their vulnerability stemmed from so many factors, of which sexuality was an integral part. So பாலியல் வந்து பல விஷயத்துல இம்ப்ளிகேட் ஆகுது, பல மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள்ல இம்ப்ளிகேட் ஆகுது. எங்களோட அனுபவத்துல ஹெல்த்ல HIV ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது. பட் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா, ஹியூமன் ரைட்ஸை எங்கே ஹியூமன் ரைட்ஸ் ரொம்ப ஒதுங்கப்படுறதோ அங்கே உங்களுக்கு வல்னரபிலிட்டிஸ் டு தட் பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன், அகெயின் இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஹெல்த், அவங்களோட பிரச்சனைகள் இன்னும் அதிகமாக தான் ஆயிக்கிறாங்க. இப்போ செக்ஸ் ஒர்க்குன்னு வரைச்சே, ஸோ நாங்கள் ஆரம்பத்தில் எல்லார் மத்தியிலையும் தான் வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தோம். And in fact, தமிழ்நாட்டில் இங்கே எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. I don't know how many of you actually are aware of the origins of HIV in India. Anybody who knows? யாருக்காவது தெரியுமா? பட் நீங்கள் வந்து பிறந்ததுக்கெல்லாம் ரொம்ப முன்னாடி, you will be much much younger. பட் ஆரம்ப காலத்தில் சரி, அட்லீஸ்ட் ஹெச்ஐவின்னு எவ்வளோ பேருக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறேன்? HIV என்னன்னு புரியும்? Do many of you here have heard about HIV and AIDS? How many of you have not heard about it? Can you raise your hands? சரி, எல்லாருக்குமே இது பொதுவா காதுல விழுந்த விஷயம். And the reason we continue to talk about it is that in 2016, which was the last year for which data is available right now, the largest number of new infections were among young people between 15 and 24 years old. Okay? So, எல்லாத்தை விட அதிக HIV தொடர்பு வந்து இப்போ கடைசியாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தில் 15லேருந்து 24 வயசு இளைஞர்கள் மத்தியில், even now. And ஸோ ஒரு காலத்துல இது ஆரம்ப காலத்துல எல்லாருமே வந்து இது செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் மத்தியில தான் இது ப்ராப்ளம் அப்படின்னு தான் நினைச்சது. ஸோ த வெரி ஃபர்ஸ்ட் cases of HIV, the very first people in India who were identified with HIV were actually women. This was way back in 1987. Now I'm talking about 30 odd years ago. And these women had been picked up by the police in raids under sex work laws. And then they were tested, and they found that they had tested positive for HIV. But what happened next was even more interesting. The women were then put in jail because they had tested positive. அவங்களுக்கு HIV இருக்குங்கிற பட்சத்தில் அவங்கள ரிமாண்ட் ரூமில் போட்டுட்டாங்க. நார்மலாக இதோட என்ன சிச்சுவேஷன் இருக்கும்னா, ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணின அப்புறம் அவங்களோட கேஸ் வந்து வரும் கோர்ட்டில். அண்ட் அவங்க வாதாடலாம், இல்லாட்டி ஒரு லாயரை வச்சு வாதாடலாம். முக்கால்வாசி பெயில் போஸ்ட் பண்ணி அவங்க போயிடுவாங்க, பெரிய விஷயம் இல்லைன்னா. இந்த சூழ்நிலை ஆனால் மாறிடுச்சு. இப்போ this new development changed how law would be applied.
what happened was that they were not given an opportunity to actually discuss this, to have a lawyer, to represent themselves, or to sort of, you know, say that they wanted to go out to post bail or any of these things. They were simply taken away and hidden, imprisoned in the Chennai remand home because they were sex workers. So what did that mean? Basically, the court and people in government said that, you know, these people are sex workers. If you let them continue in sex work, they will spread HIV further. And so, therefore, everybody who is in sex work, it became a license for the law to crack down on anybody who was seen as a sex worker. So, anybody who was a vulnerable group to HIV. Remember, in those days we were talking about sex workers. They would just, people would come, raid those areas, ஒரே போலீஸ் அடி தடி சண்டை எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டு விடுவாங்க, டெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டு விடுவாங்க. கொஞ்ச நாள் பிறகு என்னாச்சு? The hand of the clock moved and we saw the epidemic move its focus from sex workers alone to include LGBTQ communities. So, ஆரம்பத்தில் LGBTQ மக்கள் மத்தியில் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணல, செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் மத்தியில் தான் டெஸ்ட் பண்ணினாங்க. அது பெரும்பாலும் பெண்ணுங்க மத்தியில் டெஸ்ட் பண்ணினாங்க. அப்புறம் HIV இங்க வர 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 வயலன்ஸ் இங்க திரும்பி ஏற ஆரம்பிச்சு. புரியுதா? So again, here was a vulnerability and the response was violence. The way to address vulnerability appeared to be shut their rights down. Okay? But I just told you something today. I told you that the largest number of new infections of late are among new young people, 15 to 24. That means you guys. Right? And this is why talking about rights are applicable to everybody. You know that wonderful, those lines about first they came for somebody and what's that thing? Does anybody remember that? First they came for the, I can't remember it. Anyway, maybe you can look it up on your phones. But essentially to say, you know, when the police came for that person, we kept quiet. Eventually, till they came for us. Do any of you remember that? No. Okay. I'll have it by the end of this session. So inevitably, groups that are severely marginalized for some reason are cherry-picked for violation of rights. Some of those groups are able to assert and fight back. And we've seen a wonderful situation with the LGBTQ community. So, நிறைய இடத்துல உரிமைகள் மறுக்கப்படுச்சு. மக்கள் அவங்களே அந்த ஒரு பொறுப்பை எடுத்து அதுக்கு எதிர்ப்பா பண்றாங்க, நிக்கிறாங்க. ஆனா இன்னும் சில இடத்துல அது நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ LGBTQ கம்யூனிட்டி மத்தியில் அது முன்னுக்கு நின்று இப்போ இவ்வளவு விசிபிலிட்டி இருக்கு, எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இவ்வளவு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்றோம், பப்ளிக் டிஸ்கோர்ஸே மாறி இருக்கும். அவங்களோட செக்ஷுவாலிட்டி ரெக்கக்னிஷன், ஃப்ளூயிட் ஜெண்டர், இது எல்லாமே நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்றோம். பட் இதே சூழ்நிலையில நீங்க பாருங்க, இன்னி வரைக்கும் ஏழப்பட்ட மக்கள்ல ஏழப்பட்ட பெண்ணுங்க, அது கூட செக்ஸ் ஒர்க்ல இருக்கிற பெண்ணுங்களால இந்த மாதிரி அவங்க மேல இருக்கிற வன்முறை அவங்களால இன்னும் அதை மீட்க முடியல. While we have seen in the course of the last 30 years that many marginalized communities
So whether it's the LGBTQ community, here's another, people with HIV. Now in India there's an HIV/AIDS Act, which means that people with HIV can't be discriminated. So the multiple groups that were vulnerable, and I can name 3 or 4. So one has been LGBTQ community, the other has been people with HIV, a third has been sex workers, and another group has been drug users. Of these 4 groups, the group that has been least able to speak for itself and continues to be least able to speak for itself, and that is the reason I am standing here, is the sex worker community. So, இதில் அதிகமாக வந்து செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸால தான் அவங்க தானா முன்னுக்கு வந்து செக்ஸ் ஒர்க் பரவாயில்ல நாங்கள் பண்ணலாம் இது எங்களோட உரிமை அப்படின்னு பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்கு. அண்ட் இது நம்மளுக்கு இன்னும் அதிகமாக ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு the fact that the what can I say, that the judgment on sex work is getting more and more negative. And the way to understand this is that last year in Parliament, a bill which is called Prevention of Trafficking of Persons Bill was introduced. Okay? Now that bill basically said that anybody who is a sex worker can be picked up and put in jail, irrespective of whether that person said, hey, you know what, I'm selling sex because I actually want to. And I might want to for a whole lot of reasons. But I am a voluntary sex worker. நான் என்னோட இஷ்டத்துக்கு தான்ப்பா இந்த தொழில் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா காதிலேயே கேட்டுக்கிறது கிடையாது. அந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் யாரா இருந்தாலும் நீ செக்ஸ் ஒர்க் பண்றியா, உன்னை வந்து நாங்க பிடிச்சு உள்ள போடுறதுக்கு எங்களுக்கு அதிகாரம். நாங்க அந்த அப்ப நிறைய எம்பிஸை போய் பார்த்தோம், மேனகா காந்தியை போய் பார்த்தது, ராஜீவ் காந்தியை போய் பார்த்தது, இந்த கரண்ட் கவர்மெண்ட் நம்ம கேட்டாலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு. இல்ல அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நாங்க. பட் you can see that that bill lapsed. Just like the transgender bill, that bill also lapsed. But this is July 1st, right? In June and in May of this year, in May, there were raids and violence in the sex work locality in Delhi. It's called GB Road. This is an area where there are brothels, and anybody in Delhi knows GB Road means sex work area. And they raided, they removed women who they call rescued, trafficked women. They call it rescued. Whether or not that women says, no, I'm actually quite happy, leave me alone. They rescued them and put them off somewhere. Then, last month in Bombay, Simplex Colony, that's the name of the place, lots of cotton mills, also traditional brothel area. Police went in and quote-unquote rescued 151 sex workers, out of which 51 were so badly beaten up and 2 of them died in hospital. Then, last month in Pune, 51 sex workers, police goes into this brothel area. Again, brothel area has been around for maybe 50 years, maybe more years. Goes into that brothel area, pulls out all the women, says that they are rescuing them, breaks homes, and the women can't go back to their work. The same thing happened some years ago in a very famous place in Bombay. Anybody knows which is this famous sex work area in Bombay? Excellent. It happened in Kamathipura. Today there is no Kamathipura sex work area. So what happened actually? It's a combination of this. Okay, the morality comes later, but it's really, so what
Who took over these places? Any guesses? Excellent. Real estate. Okay, these had become, because they were established within city limits over many years, they became prime real estate pieces. And so, in order to give the legitimacy to these real estate sharks, morality was roped in. You see how morality and corporatization seem to go hand in hand, right? But who were the victims of all of this? These were the sex workers. Okay? Now, this session of Parliament, this Prevention of Trafficking Bill will be reintroduced. And before you guys have a chance to read about it in the papers, I wanted to share with you our views of what sex work looks like to the person in sex work. And there are people here from the community who will also be talking about their own experiences. I'm going to share with you some kind of conceptual framework that has emerged after, as a result of my experiences in working with sex work. நான் ரொம்ப வருஷமா செக்ஸ் ஒர்க் சேர்ந்த மக்களோட நிறையா தொடர்புகள் இருந்ததுனால எனக்கு சில புரிதல்கள் இருக்குது செக்ஸ் ஒர்க்கை பற்றி. ஸோ அந்த ஃப்ரேம்வொர்க்கை I'm going to be sharing. Right. So I'm going to take you through what I call a sex work continuum, right? What we find is that before entry into sex work, right? Most people, sex worker ஆகிறதுக்கு யாரும் கையை தூக்கிண்டு 10 வயசுல நான் செக்ஸ் ஒர்க்கர் ஆக போறேன், நான் செக்ஸ் ஒர்க் ஆக போறேன்னு யாருமே கையை தூக்கிண்டு தர்ணா பண்ணல. Nobody that we are aware of seems to think sex work is a wonderful option, career option, when they are 10 years old or 12 years old or 15 years old. Okay? Inevitably, and this I speak only with my experience, but it's been a considerable amount of experience. பெரும்பாலும் நாங்க என்ன பார்த்துருக்கோம்னா அந்த செக்ஸ் ஒர்க்ல வரத்துக்கு சில புஷ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. சரியா? என்ன மாதிரி புஷ் ஃபேக்டர்ஸா இருக்கலாம்? நீங்க அதை பார்க்கவே வேண்டாம், நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What might be the push factors? Excellent. So money is like a huge deal, right? Everybody needs a certain amount of income to be able to survive. Fantastic. What's another push factor? Yeah? Excellent. Here's another push factor. For some people, being forced into sex work is a way of entry into sex work. What's another push factor? Wonderful. Even for, people with degrees, it's difficult to find a job if they don't have skills in their hand. We've seen that, right? படிச்சா கூட கையில திறமைகள் இல்லைன்னா வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது. படிக்காத திறமையும் இல்லைன்னா அப்புறம் எந்த கதி? For those who have neither education nor skills, what are the options? Right? So lack of employment options for unskilled people. We have to be a bit clear in the ways we make our distinction. Lack of employment options, definitely. Overall, this country is reeling with really high unemployment rates among young people. But particularly so for people who have no skills, there's only a narrow window of opportunity for employment. Where in that? So we looked at 3 possible push factors. We saw poverty, we saw force, we saw lack of employment options. What else? Enama? Daughters of sex workers. Okay, that's a very interesting observation. So kind of getting acclimatized into that
into that profession is something that you say happens, you will ask the women and other sex workers later how true it is. Okay, from the outside we think it happens, but it happens a lot less than you would imagine. All right, anything else? Anything else? There was one other. So நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பணம் இல்லை, இல்லாட்டி வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை, இல்லாட்டி ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Certain castes have the like their Bible. I think that's an excellent point. That is hereditary sex workல இருந்தவங்க, தேவதாசி for example, கர்நாடகால or ஜோகப்பாஸ், அந்த மாதிரிலாம் இருந்தவங்க ஒரு காலத்துல hereditary entry would have been one of the push factors. It's reduced now. Okay. But there are two other things that we found that when you think about it, oh my God, why didn't it occur to me before? That's how you respond, okay? So one of it was, especially among women, விண்ணக மத்தியில கேட்கறச்சு எவ்வளவோ, that is கணக்கில்லாத thousands upon thousands of young women who are already poor and married undergo huge levels of domestic violence. And we never think to link this. So there's huge alcoholism. நீங்க எந்த மெட்ராஸ்ல நான் உங்களை எந்த ஸ்லம் ஏரியாவுக்கு கூட்டிட்டு சொன்னாலும் நான் கூட்டிட்டு போறேன், 90% பெண்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, இஃப் நாட் 100%. எங்க வீட்டுல அவர் குடிப்பாரு, அடிப்பாரு. Yeah? So குடிப்பாரு, அடிப்பாரு, between குடிப்பாரு, அடிப்பாரு, there is a whole family to take care of. அவனை சொல்றவன் எவனும் கிடையாது, அவளே பேச மாட்டா. I've just completed a research on sexual consent which talks about pathetic levels of sexual agency among young women who are in established relationships. But that's a separate story. What it shows is that our women are not brought up to say no to husbands or to family members or to friends or to lovers. Right? They don't know how to say no. They can say, we are teaching our young women to say no to harassment, but that's the stranger on the road, man. Most of the harassment is happening within homes and violence is happening with known people. Are we teaching our young women to say no there? No. We're not even looking at those young women. The law is saying that marital rape is fine. No, that's one side. I mean, anyhow. So what are these women going to do? They have some choices. What are the choices? They've been married off at 18 or 19 or 20 or whatever. In Tamil Nadu, median age of marriage is 22. So it's not 14 like in Rajasthan. Nevertheless, what do you think these women are doing when they can't pay the bills? Domestic work. I'm told there'll be no sleeping time. Domestic work. Excellent. Domestic work. Can we? வீட்டு வேலை பார்ப்பாங்க, இல்லாட்டி வெரி குட், போய் கல் தூக்குவாங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எனி எல்ஸ்? கடையில் போய் வேலை பார்ப்பாங்க, இல்லாட்டி கத்திரிக்காய் விற்பாங்க, இல்லாட்டி பூ விற்பாங்க, இல்லாட்டி மாம்பழம் விற்பாங்க, பெக்கிங் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ஓகே, you get the picture, right? So these are some of the options open for unskilled young women. Okay, now one question. All of you are in Chennai, right? How many of you actually live with your parents here? Wow, that's a good portion. Okay, keep that in mind. Keep that in mind. So these women, கட்டடத்து வேலை, கொழுத்து வீட்டு வேலை, வேற என்ன சொன்னோம், கடையில வேலை, காய்கறி விற்கிற வேலை, காய்கறி பழம் இதெல்லாம் விற்கிற வேலை, அதான் ஏதோ எல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ 3-4 சொன்னோம்ல. சரி,
What do you think is the income? Let's come to this really sexy question of money. How much money do you think these people are making? How much is your servant in your house making? In a month. How much do you think average a woman who's employed in these kinds of things makes? Right. 3000 8000 ரூபாய் வரைக்கும் 10,000 வச்சுக்கலாம். 4 வீட்டுல வேலை பார்த்து விழுந்து விழுந்து வேலை பார்த்து இவாளோட எச்சலை பொறுக்கி அவளோட எச்சலை பொறுக்கி அவ சொல்றத கேட்டு இவா சொல்றத கேட்டு அப்புறம் அப்பாடான்னு வீட்டுக்கு போய் அவளோட வீட்டையும் பார்த்துண்டு அடி எல்லாரும் வாங்குறோம். என்ன பண்றது? அது என்ன சொல்லுவேன்? Anyway, so that's the kind of income that's being made. All right? In your estimation, வீட்டுக்கு வாடகை கட்டணும். மெட்ராஸ்ல இருந்தா தண்ணி குடிக்கிறதுக்கே காசு கட்டணும். இப்ப எல்லா ஊர்லயும் அப்படிதான் இருக்குங்கிறாங்க. பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும். சரியா? இந்த காலத்துல எல்லாருமே அம்மா காரிங்க. இப்ப நானும் ஒரு அம்மா தான், என்னோட பொண்ணும் படிச்ச பொண்ணு தான். எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க? நம்ம பசங்க நல்லா இருக்கணும். Right? That's a legitimate aspiration, right? Our kids should do better than we do, man. And that's legitimate. So what are they doing? Our corporation school ku anupathukku thayangaranga. They want to send the children to an English medium school. And why? Why would you blame them? Never mind what happens, whether there's anything that comes out of it. So that kind of money that we are able to get from all of these other forms of livelihood, and a million women continue to do that, at the end of very little flexibility, huge amounts of labor, and in terms of time, taking up a hell of a lot of time, the returns that they get for that are, you guys have said, max 10 grand. Right? But, and look, how sad is it? So many young men do just that. First, they do just that. So many, 90%. And they find, even in that, what do they find? They find so much exploitation. வீட்டுல வேலை பார்த்தா அந்த வீட்டுல இருக்கிற வீட்டுக்காரரு ஒரு பக்கம் கொண்டாட்டி போனா இங்க இருந்து கையை பிடிச்சு எடுக்கலாம். வீட்டுல இருக்கிற ஆம்பளை கட்டடத்து வேலைக்கு போனா அந்த கான்ட்ராக்டர் என்ன சொல்றான்? கட்டட வேலையில தினம் தினம் உனக்கு கான்ட்ராக்ட், இல்லாட்டி வார வாரம் கான்ட்ராக்ட், இப்படி மாச வேலை கிடையாது. Okay, Delphina, I'm going to close in just 2 minutes. I'm not closing. கட்டடக்காரன் என்ன சொல்றான்? நீ என்னோட வந்து படுக்கிறியாங்க, உனக்கு நாளைக்கு வேலை வேணும்னா come and sleep with me, come and have sex with me. It's all for free, right? Same story in many other places where the agency, as we just saw, women have never been taught to assert themselves in a sexual situation. So in all of these places, they find that they are exploited. One, they find they have to work really long hours. They have to leave home at 8 in the morning or 7 in the morning, finish all of their work and then go home and do that homework. So there's very little flexibility in terms of time, and there's very little income. Right? So a survey that was conducted in 2012 among 3,000 sex workers across this country. 3,000 sex workers, mind you, and across the country. என்ன பார்த்தாங்கனாக்க 63%
செக்ஸ் ஒர்க்கில் வந்தவங்க இந்த கட்டடத்து வேலை, வீட்டு வேலை, கடை வேலை, வியாபாரம் வேலை எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சுட்டு இது நம்மளுக்கு சரி வராது அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு நான் சரிம்மா நான் செக்ஸ் தொழிலுக்கே போகிறேன் அப்படின்னு அங்கே இறங்கியிருக்காங்க. Right? So a huge proportion of women or other people, men or trans, my experience is with women, so I'm talking about women, but the experience is that a huge proportion are not jumping into sex work as the first resort. They are trying other things out, but those things don't work for them. And then they get told, or they see, or they inquire, or they have somebody. They see, அவன் என்ன பார்க்குறா, சரி இதில் தான் இப்படி இருக்கு, எப்படியும் நம்மளை போட்டு எல்லாரும் மொத்தறாங்க, இதா எங்கே போனாலும் சம்பாதிக்கலாம், ஃப்ரீயாக செக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு காசு கொடுத்தாவது செக்ஸ் வச்சுக்கலாம், அவங்க காசு கொடுக்கட்டும், ஏன் என்னோட சும்மா படுக்கணும், ரைட்? அண்ட் என்னோட ஓரளவுக்கு என்னோட டைம் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் அது இருக்குது, ஏன்னா ப்ராத்தல் சிஸ்டம் கிடையாது. அண்ட் நாலாவது சம்பாத்தியம் அட்லீஸ்ட் இங்கே 10,000 மினிமம் மேக்ஸிமம்னு சொன்னோம்ல, உங்களுக்கு அங்கே 10,000 மினிமமாக இருக்கலாம். 15, 20, 25 சம்பாதிக்க முடியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ யோர் இன்கம் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். So people who enter sex work, right? So that is the entry point of entering into sex work. Is that okay? Okay. So this is the so what I described was a pre-sex work situation, ground for pre-sex work, just at the entry point of sex work, right? Even so, அப்படியே அவங்க அந்த முடிவு பண்ணினா கூட சரி இதெல்லாம் சரி வரல, நான் செக்ஸ் ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரு அன்கான்ஷியஸாக, யாரும் கான்ஷியஸாக கான்க்ரீட்டாக நான் நாளையிலேருந்து செக்ஸ் ஒர்க் பண்ண போறேன்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அந்த சூழ்நிலை வரைச்சு இட் வில் ஸ்லிப் இன்டு தட். பட் அந்த டைம்ல செக்ஸ் ஒர்க்குள்ள இறங்கரிச்சு அவங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? அவங்களோட ஃபீலிங் சான்ஸ் வரும், அவளை கேட்கலாம். Disgust. தமிழ்ல disgust என்னமா? அறிவிருப்பு. எக்ஸலண்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா உலகமே இது தப்பு, இது அசிங்கம், இது மோசம்னு சொல்றச்சே நம்மளுக்கும் ஐயோ அப்படின்னு தான் இருக்கும். அறிவிருப்பு. வெரி குட் பாயிண்ட். வேற என்ன? Excellent. Again, because of the way in which we are conditioned, attempting or thinking about doing something that is so much in contrast with the way we are brought up can arouse feelings of guilt. Apram. Fear and uncertainty. Excellent. பயமாவும் இருக்கும். ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் எவனோ ஒருத்தவங்க கிட்ட போகிறது, தெரியாதவன் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவான்னு தெரியல, நம்மளோட உடம்புக்கு என்ன ஆயிடுமோ, அவன் ஏதாவது பண்ணிடுவானோ, நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமோ, எய்ட்ஸுங்கிறாங்க, இதுங்கிறாங்க. ஸோ ஃபியர். எனிதிங் எல்ஸ்? No, at the entry stage. Okay, let's just take these three. Sorry, we have these three. Have you guys felt frightened? Yes or no, man? Yes. Good. Have you guys felt guilty? Yes. Have you guys felt disgust? Yes. Now, do these feelings of fear, guilt, and disgust give you power, or do they take your power? Excellent. So what we see is that the agency of women at the moment of entry, or agency of transgenders, or the agency of men, I won't attempt to talk about men, but definitely transgenders and women, is quite low at the point of entry. I'm so sorry, I don't know what to do. Okay. Right? Then they enter sex work. Right? So, when they first enter sex work, this sense of feeling this fear, this guilt, this disgust doesn't go away very quickly. It's there for a little while.
எவ்வளோ பேருக்கு டிஸ்கஸ்டாக இருந்தது? யாருக்கும் டிஸ்கஸ்ட் இல்லை. எவ்வளோ பேருக்கு பயமா இருந்தது வரச்சே? சரி, அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-6 கை தூக்கினாங்க. எவ்வளவு பேருக்கு கவலையா இருந்தது? சோ இது எந்த இடத்துக்கு புதுசா வந்தாலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனா செக்ஸ் ஒர்க்குங்கிறச்சே ஏற்கனவே அது அத்தனை ஸ்டிக்மடைஸ்டா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதோட இன்னும் அதிகமா இருக்கு நம்மளோட நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் about it, and that adds to the suppression of our agency. We understand what agency is, right? Do you guys know what agency is? Okay, very simply, agency is defined as the capacity to act. Okay, and in a more nuanced way, it's defined as the culturally mediated capacity to act. So it's not something abstract. Can I act? Can't I act? No. Can I act in this situation? Yeah? So the culturally mediated capacity to act is what we describe agency as. Never mind. So agency low இருக்கு. Then இப்போ நீங்க third year students எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? Final year. So உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுலேருந்து இப்போ என்ன வித்தியாசம் தெரியுது? What's the difference in your agency levels or in your fear or uncertainty or comfort levels between the day you entered and now? Okay. So just like you have found that after 3 years you feel less hesitant, you feel more confident, you feel more comfortable, right? So do the sex workers themselves. Once they have been in sex work for a certain amount of time, what did we find? அவளுக்கு பணம் இன்னும் சம்பாதிக்க முடிஞ்சது, அவளுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டைம் இருந்தது. ஸோ அவங்க வீட்டில் பசங்களை பார்த்துட்டு அப்புறம் போகலாம். அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சாய்ஸ் இருந்தது. இன்னைக்கு போகலாமா வேண்டாமா, இன்னைக்கு தலைவலிக்கலையா, நான் இன்னைக்கு முடியாது. யா, அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க. எந்த இடத்துலையும் போனால் அந்த நெட்வொர்க் கும்பல் கூடும்ல, அந்த மாதிரி they had a set of people who became their peers. அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்கில் வந்துடுது. How do I negotiate? Yeah, like how do you write an essay? When you started, you didn't know what a literature review was. Oh my God. But 3 years later, you do know what a test review is. Right? So you have a certain skill. You know how to do an assignment. So, அவங்களுக்கும் செக்ஸ் ஒர்க் நான் எப்படி கிளையண்டோட நெகோசியேட் பண்ணணும், எப்படி போலீஸ்காரன் வந்தால் தப்பிக்கணும், அவங்ககிட்ட என்னத்தை பேசணும், எந்த லாயரை போய் பார்த்தா பேச முடியும், ஷாம்லா மேடம் எங்கே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில், அவங்களோட எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க, ஹெல்ப்புக்கு கேட்டால் யார் இருக்காங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் டுகெதர் அண்ட் த ஃபேக்ட் தட் தே ஆர் நவ் இண்டிபெண்ட். அவங்களால தனியாக வாழ முடியாது, அவங்க தனியாக ஒரு வீடு வச்சுப்பாங்க, அவங்க பசங்களை பார்த்துக்க முடியாது. பசங்களை பெரும்பாலும் ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்புவாங்க செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவலாகவும் அவன் அடித்தாலோ குடித்தாலோ கவலை கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அவங்க ஏஜென்சி எங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜுக்கும் இப்போ இருந்த ஸ்டேஜுக்கும் எங்கே இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think has happened to their agency levels between the point of entry into sex work and some years after the entry into sex work? Up or down? Right? Up. Agency வந்து அதிகமாயிருக்கு. Right? Now, fast forward 20 years, 60 years old. I'm 59, I'll be 60 tomorrow, next year. My age. Not many clients. Feel a bit tired. Feel, that so many younger people who are out there don't have the energy to run away from the police anymore. I can't jump walls and lie as I used to when I was younger. I can't service as many clients as I used to. Okay? Here I think, and my family has taken my support all these years, but somewhere it has felt like, பணத்தை வாங்கிக்கலாம், ஆனால் அவளை வாங்க வேண்டாம். ஸோ மாதம் பணத்தை நான் அனுப்பிச்சா என்னோட தம்பிக்கோ, என்னோட அக்காக்கோ, என்னோட அம்மாக்கோ அதோட எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஆனால் ஒரு நாள் கிழமைனா என்ன கூப்பிட மாட்டாங்க. Because there's a sense of stigma, right? They want to keep that away.
ஸோ இந்த வயசுல அவங்க கிட்ட கூட போய் எதிர்பார்க்க முடியாது, நான் அங்க இருக்கேன், நீ என்னை பார்த்துக்கோ. இப்போ எனக்கு 60 வயசு, இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆனால் நான் சொல்லலாம் போல இருக்கு, எனக்கு ஒரு புள்ள இருக்கான், ஒரு பொண்ணு இருக்கா, ஏம்மா எப்படியாவது ஏதோ ஒன்று பண்ணி என்னை பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்களுக்கு அது வாய்ப்பு இருக்கிறது கம்மி. பிகாஸ் அவங்க ஏற்கனவே அவங்க குழந்தைகளுக்கு அவங்களோட ப்ரொஃபஷன் பாதிக்கக்கூடாதுன்னு டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தன்னைத்தானே. They automatically distance themselves from their children's lives in order to give their children a better start, so that they are not further hampered by the stigmatization that society visits upon them. Right? So what do you think happens to their agency at that point? Up or down? Down. Excellent. So here we see agency really low, point number 1, entry. Then we see agency zooming up, point number 2, those 20 odd years in sex work, X number of years, whatever number of years you want to, happens with different people. Then you see a gradual decline in agency. So keep this in mind as I ask the next question, right? So we see there are 3 stages. There's really low agency at the point of entry, there's helplessness, there's fear, there's uncertainty, there's guilt, there's shame, there's all kinds of things. At that point, what must we be doing? You are students of social policy makers. You're going to be deciding, okay, what am I going to do with this? How am I going to deal with that? Hopefully. What should we be doing? Keep in mind, what are we saying? வாழ்க்கை வேற வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை, ஆர் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நடக்கிறது, ஆர் இருக்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு தேவையான பொருளாதாரம் வரல. What would be the appropriate intervention? Tell me. Skill development. Skill development. Such a good answer. Skill development. What else? Sorry? Excellent. Some kind of support that prevents that, gives them other options. I'll come to that point next, okay? So at that point, what is the issue? The issue is lack of livelihood options, lack of adequate income, and exploitation in all these other areas. These are the 3 issues. It's not rocket science to design interventions for these 3 issues. Yeah? And this automatically, if more and more people have all these options, like I said before, they may or they may not choose sex work. Right? But without giving them these options, none of the others are dignified options either. To make 10,000 rupees a month, to slog your ass off, and then to be vulnerable to exploitation in that process is not decent work. We have not defined decent work yet. Decent work is what allows us to live with dignity. Our maids and our construction workers and our vegetable sellers do not live with dignity. Let's be very clear about this. All right? So that's what we need to be doing at that time. You might want to call it prevention of entry into sex work. You might want to call it skill development. You might want to call it anything. Let's move to stage 2. Here we see that the woman is standing up tall and proud, or as tall and proud as she can be. Well, what must be the appropriate intervention at that time? Appa enna pannuvom? Excellent. So that's a time when, what you said, she must be supported to make the money she makes in a safe way, where she's not constantly being hounded by the police and stigmatized by the next door neighbor and pulled by Menaka Gandhi into a rehabilitation home. That's a time for us to support the rights of sex workers. Saying, okay, we couldn't do it, man. They did it. Good for them. Let's see how we can help them and recognize their rights under the Indian Constitution. No additional rights.
But nobody is coming and pulling me and you out of our house, right? They're pulling the sex workers out. So that's stage 2 is the support. And that's where we say sex work is work. Please support our right to work. Yeah? We're not saying sex work is wonderful work. We're saying sex work is as wonderful or not wonderful as a lot of other things, but at this point, it's work for us. Stage 3, what would be the appropriate intervention? Remember, this is a stage where their earning capacity is falling off, where they don't have many social structures of support, where they are having day-to-day problems maybe with their health, maybe with the ability to stay somewhere. What do you think is the way to go about it? Huh? Excellent. So that's one point. Yes, you should be starting it when they're active in their work as sex workers. But there is this R word. Anybody recognize the R word? Huh? Retirement illama. Avale retire pannikrengara nee enna retirement illa. That's the R word. So however not nice that word seems, some kind of support and rehabilitation at that time seems like the appropriate intervention. Yeah? Thank you very much.